So we guys have scope of having a bike. So my father used to have, not used to have, my father is having a Chetak. So around inter first year or second year, I started taking the bike out of my house when my father is not at home. So at that time, the scope of my riding is my gully. Only within the gully, I used to drive that. Okay. So ultimately, my father used to know, I'm over to squad racing. So ultimately, he used to get that information within 2 3 minutes, not even more than that. Huh? Okay. So he never said anything wrong to me. Okay. After completion of my I entered into engineering. So then officially I got the bike into my hands. Then my father mentioned one restriction. You can drive the bike, but within the town, within that particular place only. There are market, going to market, coming back from the market, only this level of place. That means my scope increased to little bit more. I completed my graduation BTech engineering. Then I purchased a bike, Pulsar. You can see that in the parking space still. So then I had to come from, I mean, I was in Hyderabad. My father, my parents used to be in Varangal. So I had to carry this bike. That was the hell. I can't tell that to my father. Told he said, you need not to come from Hyderabad. You come by bus. You come by train. Book any ticket. But no bike. చెప్తాడు కదా బట్ ఐ వాంట్ టు షో బైక్ టు దెమ్ ఏం చేస్తావు వితౌట్ ఎనీ ఫోన్ కాల్ ఐ స్టార్టెడ్ ద బైక్ అండ్ ఐ వెంట్ టు మై పేరెంట్స్ ప్లేస్ 150 kilometers single driving. Everyone is happy, but later on, who said to come here on bike? How do you go back? ఎట్లొచ్చాం అట్లా వెళ్తాం కదా. ఓకే, ఎనీవేస్ గైస్, my scope increased to intercity. That means one city to another city also. Now, wait, calm down. Then I completed my masters. I got married also. I got married. I went to my brother's place. There, my brother is having an Enfield. They're interstate. So on motor, you know Cheguvera? There is a movie called Motorcycle Diaries. Okay. From that movie onwards, me and my brother had a dream of having a bike driving for long. Okay. So finally, we went to from Bangalore to Uti. That is Karnataka to Tamil Nadu. So the scope increased to interstate. Okay, ante. Maybe after few years, I may have inter-country or intercontinental. I don't know, but yes, that is in the plan. There is a plan. Okay. So, anyways, I just try to explain you. Scope means up to what range of things you can access. Okay. These functions, these variables behave so weirdly when you try to access the values from one scope to another scope. Okay. Chalo, whenever you declare a variable in a program, that is comes under global scope. Whenever you declare a variable inside a function, that variable comes under function scope.
where x is equal to 100. So this x comes under global scope. What do you mean by global scope? Is this variable can be accessed in the complete application in all the functions. Of course, application is only one file right here, but still in the future you will be seeing multiple files. There also I can access this x because it is under global scope. Here the sir, from today onwards, I won't be panic about any new words. I have to introduce you new words now. That pampering and play school concepts are over. Now we are entering into bigger picture. So you have to be ready for accepting these words. So whenever you declare a variable like this, that variable comes under global scope. Is that point clear? So global scope means where this variable will be. This variable will be in the window object. Who the hell is this? Window object. Window is an object which will be created by browser JavaScript, and it will be the parent object of everything. Window is the top level object of every other object. దానికంటే పైన ఇంకేం లేదు. There is nothing beyond the window. Window is the main object. In that object, this x will be created. I would like to show you this x in window object. Are you ready? Yes, sir. Ready. So this is the program, right? Let me run the code. Let me console the value. Okay. So here, let me write console.dir of window. So you got a window object here. In the window object, you have so many methods. Have you ever seen this method? Alert. This alert is a method of window object. Get element by ID is the method of which object? Get element by ID. Document object. Get element by ID is a create element is a method of which object? Create element. Document object. Yeah, you are right, man. Confident ko cheppu. Get element by ID is which is the method of which object? Alert. Confirm. What did you see there? ఏం కనపడుతుంది అక్కడ? X is under which object? Come on, window object. Suppose if I create where x2 is equal to 200, that comes under which object? What did you understand out of this? Whatever the variables we declare, they're all coming under so ఇక్కడ ఎన్ని variables ఉన్నాయి? How many variables we have? All these variables are going to be in
That is called as global scope. What is that called? Global scope. Console dot dir of window gives you, where is AR? Can you see here? Whenever you declare a variable in JavaScript, they all comes under window object. That means global scope. That is comes under global scope. So these variables can be accessed anywhere in the program. Okay. Here I have a function ABC. Inside this function, I am declaring a variable called f is equal to 484. So this f will be coming under function scope. This f will be coming under function scope. This f will not be coming under global scope. What do you mean by that? So this f can be accessed only within this function. This f cannot be accessed outside the function. So this f is coming under function scope. Which function scope? The function in which we defined that variable. మరి ఇంగ్లీష్ అర్థం చేసుకోవాలి. ద ఫంక్షన్ ఇన్ విచ్ వి డిఫైన్ ద వేరియబుల్. ఏ ఫంక్షన్ లోనైతే ఆ వేరియబుల్ ని డిఫైన్ చేశారో ఆ ఫంక్షన్ లోనే మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలం. యూ కెన్ యాక్సెస్ దట్ వేరియబుల్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ దట్ ఫంక్షన్. Suppose if I try to access f outside the function, we are going to get an error. Why we got the error? Outside the scope. మీ సెంటెన్సెస్ మరి చండాలంగా అందరూ ఒక్కళ్ళని కాదు. ఫంక్షన్ స్కోప్ అనే ఒక వర్డ్ సరిపోతుందా? ఏ ఫంక్షన్ స్కోప్ దాన్ని ఎట్లా చెప్పాలి? ఆన్సర్ ఎట్లా ఇవ్వాలి దానికి? Why I am unable to access f? Actually, f is defined inside a function. So f comes under the function scope of ABC. So we cannot access the variable f outside the function. Okay. What is the output I am going to get? నీ మొహం వస్తుంది. కాల్ చేయకుండా ఎట్లా వస్తారా? Okay. So when you call this function, we got f 484. Because why I am able to access inside the function? Because that variable f is declared inside the function. Ready? Are you ready to play with the scope? Console.log of s1. అది గ్లోబల్ లో ఉంది సార్. ఇది ఫంక్షన్ లో దాన్ని కన్సోల్ లో రాస్తే Praveen also. చెప్పు వంశీ, ఏం కాదు, అట్లాగే చెప్పు. నేను ఏదో కామెడీ చేస్తా ఉంటా కానీ నువ్వు మాట్లాడితేనే నువ్వు క్లియర్ అవుతావు. కరెక్ట్. వాట్ హీ వాస్ థింకింగ్? This s1 is not declared inside the function. So he is saying that s1 cannot be accessed, but s1 it can be accessed. Now we get the Praveen as well. Why? S1 is declared in the global scope. That's what I am saying. S1, why S1 is able to access inside the function? Because S1 is in the global scope. Global scope variables can be accessed anywhere. Yes. మరి ఏమైంది దాకా? మరి చెప్పింది అదే కదా, S1 బయట డిక్లేర్ చేస్తే గ్లోబల్లోకి వస్తుందని. ఆ విండో ఓపెన్ చేసి చూపించిన నీకు. ఓకే.
కానీ మాట్లాడు. నేను ఏదో అట్లా అన్నాను కానీ ఆగిపోకు. రైట్, క్లియర్ సార్. S1, why we are able to access S1? Because S1 is declared in the global scope, so that global scope variables can be accessed anyway. Right. Done. But మనల్ని ఇట్లా బతకనియదు కదా జావా స్క్రిప్ట్. విల్ హ్యావ్ ట్విస్ట్, రైట్? ట్విస్ట్ ఇన్ ద టైల్, టైలో హెడ్ మొత్తానికి అయితే ట్విస్టే. వాట్ ఈస్ ద ట్విస్ట్? వాట్ ఇఫ్ I declare another variable where S1 is equal to Edipoli? For this function, there are two scopes. One is function scope and another one is global scope. So in the function scope, already S1 variable is there. So that it will take the function scope S1 and it will print Edipoli, not Praveen. ఫంక్షన్ స్కోప్ లో ఉంటే ఫంక్షన్ స్కోప్ లో తీసుకుంటే అదే తీసుకుంటే, లేకపోతే ఆ గ్లోబల్ స్కోప్. That's the whole point. Clear? Right. Congratulations. Understood? What is global scope? What is functions? Okay. Now I would like to tell you something called local. Chandigarh scope kuda undi. Yeah, function scope comes under local scope. Okay? Leave it. Calm down. Enduku ekku aloచించొద్దు. Simple function scope and global scope. Next. Before explaining something about other aspects, first of all, I would like to tell you something called how function behaves. What is the behavior of the function? What is the behavior of the function? Are you ready? You are ready? We have a washing machine. We got a problem few months back. So we called the service center. They have come from the service center and they replaced some of the components and they corrected it. Okay? And they are saying, we don't go from here. Will it be correct? వాళ్ళు వచ్చారు, సర్వీస్ ఏజెంట్స్ వచ్చి కరెక్ట్ చేశారు. నేను ఇంకెళ్ళను, ఇక్కడే ఉండిపోతాను అంటున్నారు. They don't want to go because my house is so good. They want to be in that house. No. So what do? I'll throw them out. Okay, just I'm saying like this. Okay, guys. The same way, whenever you call a function, okay, first of all, when you define a program, whatever the functions are there, they will be kept in a separate space. They will be kept in a separate space. All the function definitions and variable declarations will be kept in the memory, and we call it as hoisting. All the function definitions and declarations, function definitions and variables will be moved up in the memory, right? And that process is called as hoisting. Okay? And they will be in the memory. They will be, the definitions will be in the memory. That is called as I call it as call stack. Okay, separate memory lo untayi definitions. There is separate thing called execution context. What is this? నేను ఒక కొత్త వర్డ్ యూస్ చేస్తున్నా. The new word is execution context.
what the hell is this? And in this entire code, what comes under execution context and what comes under call stack? Okay, listen carefully. All the declarations will be going under call stack. Whatever the code we have that comes under execution context, remaining code. So, what all comes under this call stack? All the declarations will comes under call stack. What are they? Mundu line number 5 kira. Very good. But my point is still there. Line number 5, line number 6, line number 7, line number 8, line number 9 to 14. These all lines will come under call stack, or only the declaration part of the line number 5 will come under call stack. Okay. Only the declaration part. Which is the declaration part here? Where AR. Only where AR comes under the call stack. So the declarations comes under the call stack. That means AR, S1, X, X2, ABC, function, definition, ABC. These are all comes under call stack. Execution context. What do we have in the execution context? అంతా అనే అనుకున్నాను నేను. AR is equal to 124917. This is not declaration, that is initialization. This is what the work we do. They all comes under execution context. This is called execution. So AR is equal to this one. S1 is equal to Praveen. X is equal to 100. X2 is equal to 200. Then ABC. This all comes under execution context. So first it will execute this line. So this call stack will be completed before execution. First they will keep in the memory all the definitions. This is already there in the memory. Now execution started. So while execution started, what will happen? AR is equal to 1249. Array, sir, ఇట్లా వేసుకో. కూర్చో, come here. AR is equal to 124917. Assignment will be done in the execution time. S1 is equal to Praveen will be done in the execution time. X is equal to 100 done in the execution time. XT is equal to 200 is execution time. What happened now? ABC function call. Hello. That is called function call. So what will happen is, whatever there in this place, for this, you will create same set of lines here also. So whatever the function code is, that will be replaced over here. Hello? అంటే ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు ఆ కోడ్ వచ్చి ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ కోడ్ లో యాక్చువల్ డెఫినేషన్ ఇస్ దేర్ ఇన్ కాల్ స్టాక్ ఆల్రెడీ, దట్ ఈస్ దేర్. సో దట్ విల్ బి called, that will be brought into the memory of execution context, and it will execute and it will remove. It will be called, it will be executed and removed. Call chesindi, execute chesindi, remove chesindi. I call the service agent, they come, they repair and they get out.
అంతేగాని నా ఇంట్లో సార్ పక్కింట్లో కూడా ఉంది సార్ రేపు ఇక్కడే ఉంటాం అంటారా తరుణ్ బాగోదు డోంట్ మైండ్ ఎవ్రీ డే ఐ కాల్ వాచ్మెన్ ఫర్ వాటర్ he will get the water bottle and he will put the water bottle over there, right? Then he will see the water bottle till the evening. Will it be good? What is the problem? Are space waste kadra naina? Memory waste, right? Privacy, God knows. First of all, memory is wasted, right? So try to understand this feeling. Whenever you call a function, the function definition come to the memory and it will run and it will be removed once it is over. Understood? That means whatever the function we called, for that we will have a separate, in the execution context only, we'll have a separate memory. Let us see this entire thing in ఊరికే లచ్చలు ఇచ్చారు. చాలా చాలా కేర్ఫుల్ గా మనం నేర్చుకోవాలి అన్ని. Okay, so this is my function definition. So what will happen? If you consider this is your memory and this is your call stack. In the call stack, where AR, where S1, where X, where X2, function ABC, right? What do we have in the execution? AR is equal to all these things. Okay, AR is equal to array of 12, 49, 17. S1 is equal to Praveen. X is equal to 100. X2 is equal to 200. So now I have ABC function call. So what will happen? Temporarily, it will create its own space. Temporarily, మళ్ళీ చెప్తున్నా, టెంపరరీగా కొంత స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. In this space, again, I will have two parts. This is call stack and execution context. That function call ABC call will create a separate call stack. In that call stack, where S1, where F will be there. Here S1 is equal to AD poly, that will be assigned. F is equal to AD4, that will be assigned. Then console.log of F. So console.log of F will be printing 484. Then console.log of S1, that will be printed because S1 is here also, right? AD poly is printed. Once the job is over, they will be freeing the memory. మెమొరీని అది ఫ్రీ చేసేస్తుంది. It will come, execute. Suppose if you have one more time, what will happen? Again, it will create separate memory. In that memory, it will create a call stack and execution. Of course, this execution context is a part of bigger execution context, accepted. But function will have its own execution context. Is that clear?
Ready? After function completion, what will happen? After function call is over, what will happen? It clears It clear the memory. It's memory. right. Is that clear? No. చలో చూద్దాం మీరు ఎంత క్లియర్ అనేది ఇప్పుడు తెలుస్తుంది పోన్ మీకే తెలుస్తుంది వేర్ ఫంక్షన్ ఏబిసి ఆఫ్ ఇంట్ జావా వచ్చేస్తుంది వేర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 I is equal to I plus 34 console.log of I. One second. I. Okay. What is the output? కాల్ చేయకుండా 134 ఎట్లా వస్తుందిరా నేను ఇంకొక 100 సార్లు అడుగుతాను నువ్వు సరిగ్గా చెప్పకపో నీ సంగతి ఉంది no it is not a joke or it is not anything silly because you should know that. Okay, until and unless we call it, nothing will get executed. Function got called. What is the output I'm going to get? 134. 134. మళ్ళీ ఇంకోసారి కాల్ చేశాను దెన్ 134 వస్తుంది. others, please keep your answer in the chat box. Everyone. నేను ట్విట్టర్ చూసుకుంటాను ఓకే ఒక్క పేపర్ తీసుకో తీసుకురానా మీకు కూడా ఏమైనా బుక్కులు పేపర్లు ఇవ్వనా మరి తీయండి తొందరగా పెళ్లి చూపులకు వచ్చినట్టు వచ్చారు సూర్య ఆ చైర్ కొద్దిగా మెల్లగా లాగి మధ్యలేరు Everyone answered?
టూ అనుకున్నా, ఇది మరి బాగుంది. ఒకటే చెప్పు నాకు. యాక్టర్ ఇంటర్వ్యూస్ వద్దు నాకు. వాట్ ఈస్ యువర్ వన్ ఆన్సర్? ఒక్క 134 రెండు 134? ఓహోహోహో, సరే, ఓకే, ఐ గాట్ ఇట్. అదే అయితే ఓకే, ద ఆన్సర్ ఈస్ 134 అండ్ దట్స్ ఫైన్. నీ ఒపీనియన్ కూడా కరెక్ట్. దట్ ఆన్సర్ ఈస్ 2 times 134. వై సార్? వై? That is the purpose of the entire diagram. When you call again the ABC, as soon as first ABC call is over, the variables and values will be removed from the memory. Over, right? Again, when you call back, again it will create its own call stack as well as execution context. So it will reinitiate the I value. It will reinitiate the I value. Again, the declaration starts, again the execution starts. Okay. This is what actually called as function call. దాన్ని ఆ ఫంక్షన్ కాల్ మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ కాల్ మీన్స్ ద కంప్లీట్నెస్. ఓకే, ఐల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ఎ పార్టీ. సిగ్గుపడుతున్నాయి. వాట్ ఈస్ ఎ పార్టీ? గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ తినడం కాదు సార్, అది ఉండేది 2-3 hours ఉంటుంది. చెప్తా. కాదమ్మా, దట్ ఈస్ నాట్ పార్టీ. ఐ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ పార్టీ. గ్యాదర్ అవడం సార్. అయ్యో, దాని చాలు. ఇప్పుడు మనం బైక్ వేసుకుని అక్కడ వరకు వెళ్ళడం, రైట్? గోయింగ్ దేర్, అరేంజింగ్ ఐటమ్స్, బ్రింగింగ్ ద చికెన్, కుకింగ్ ద చికెన్, అరేంజింగ్ ద థింగ్స్. This is also comes under party. No, you miss it. That's what the problem is. You are thinking about only that moment what you are celebrating. After that, evaru kadugutadu, that is also comes under party. You forget it. The same way, function call means not only executing the lines of code, creating the call stack, creating the execution context, executing the code, and then kadugudu, cleaning. Chepandi, removing that function from the memory is also comes under party. That means function call. వెళ్ళంటే తాళి కట్టుడు కాదు మరి. వామ్మా, చాలా ఉంటుంది రా, నేను తర్వాత చెప్తలే. ఇప్పుడు ముందు వెనకాల తర్వాత. వంశీ కృష్ణ వంశీ, మ్యాట్రిమోనీ సైట్లో జాయిన్ అవుతున్నావు అయితే నువ్వు. సరే, ఓకే. సో ఎనీవేస్, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫంక్షన్ కాల్. డోంట్ కన్సిడర్ ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద కోడ్. క్రియేటింగ్ దట్ మెమరీ ఈజ్ ఆల్సో ఫంక్షన్ కాల్. క్లియర్? రైట్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ సే వేర్ j is equal to 100, j is equal to j plus 34, console.log of j. వస్తుంది సార్. Okay. So when I call the code, మీరు చాలా చిన్నపిల్లల్లాగా చూస్తారనమాట, కానీ కాదు. మీరు పెళ్ళంటే సిగ్గుపడే స్టేజ్ వచ్చేసింది మీరు. I value is 134, j value is 130. అయ్యా, నువ్వు సేమ్ అన్నావు అంటే తొందరే SAME అంటాం. అట్లా నేను అట్లా కాదు, నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పుకుంటున్నాను. TWOTIMES అని వస్తుందా?
అవుట్పుట్ రాయి చెప్తా నేను విన్నాను కదా ప్రాబ్లం అది రాయి అవుట్పుట్ రాయి చెప్పు అవుట్పుట్ ఏంటప్పుడు చెప్పండి బ్రదర్ అనకు చెప్పు I is equal to 134, J is equal to 134. I is equal to, I is 134, J is 130. నీదేంది SAME ఏమి ఎటు పోయినావు నువ్వు నిన్న అవునా ఏదైనా తొక్కొచ్చినావా మొత్తం అట్లా రాస్తున్నావు ఆన్సర్లు సేమ్ SAME వాహ్ మీ ఆన్లైన్ పీపుల్ దెర్ ఇస్ నో సౌండ్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ అరుణ శరత్ సార్ 2 టైమ్స్ వస్తుంది సార్ అలానే సార్ 2 టైమ్స్ కాల్ అవుతుంది కదా సార్ 134 and 168, sir. Because where J equal to global variable declaration, so it won't disappear when function call. వెరీ గుడ్ కరెక్ట్ నైస్ గుడ్ నెంబర్ చలే I is అయిపోయింది ఇంకా మీకు ఇచ్చేసిన ఆన్సర్ సో హియర్ దిస్ ఈస్ అ కోడ్ రైట్ మనోహర్ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ సో హియర్ let us do the rest of the work. See guys. So first, we have to understand about execution context, right? I mean, the execution space. In that, I declared, okay, in that we have two parts. One is call stack, another one is execution context. In the call stack, I have var j. After that, function abc. After that, I have function call abc. Right, this will not come under call stack. I'm sorry. Yeah, here it is j is equal to 100. Sorry. Yeah, this is under execution context. J is equal to 100. Then ABC call. So whenever I got an ABC call, I'll have a separate part in that call stack and execution context. In the call stack, I have I is var j, sorry, var j. In the execution context, I is equal to 100. And then I is equal to I plus 100, 34. That is 134. Then j is equal to j plus 34. So where is the j? Where is the j? It is in the global execution context, right? Global scope, right? So j variable will be replay here.
J value will be replaced with 134. J అనేది గ్లోబల్ కంటెక్స్ట్ లో ఉంది. ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది? ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది. నీకు జే వేరియబుల్ ఎక్కడ ఉంది? ఫంక్షన్ బయట ఉంది. సో గ్లోబల్ J will be changed from 134 100 to 134. Now console.log of I ఎంత? I colon 134 J colon 130. Is it clear? Printed. Now it will be removed. But this J134 is still 134, right? Now again I got a function call. Again I got a function call. So again there will be a separate memory created for function call. In that, call stack for the function, execution context for the function. In the call stack, what is the value? What are the steps we have? Where I once again declared. Once again I declared, then I equal to 100. Then I is equal to I plus 34. I plus So that is 134. Then J is equal to J plus 34. What is there in the J now? 134 134. plus 34. What is that answer? 160. 168, sir. So now I printed as 134, J printed as 168. This is how function works. This is how global scope works. This is how function executes. Once it is executed, then what will happen, guys? It is going to be Yes. erased from memory. నాకు ఆ పాయింట్ కావాలి. ఇట్ విల్ బి ఎరేజ్డ్ ఫ్రమ్ మెమరీ. అమ్మ సాయిరం. ఇప్పుడు చూడు. నౌ సంబడి ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. కళ్ళు రాసి చూద్దామా? ఇప్పుడు చూడంగానే ఇప్పుడు మళ్ళీ మూలకు పోతావేమో. ఇప్పుడు రెండు చేతులు జేబులో పెట్టుకుంది. హెడేక్ స్టార్ట్ అయిందా? 2 స్ట్రిప్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర, హెడేక్ టాబ్లెట్స్. టూ స్ట్రిప్స్ వేసుకుంటావా? చూడు అట్లా. వెనెవర్ యూ గెట్ అ కాంప్లెక్స్ కోడ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టాప్ వర్రింగ్ అబౌట్ ఇట్. గైస్, చేంజ్ యువర్ యాటిట్యూడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. వాట్ యూ డూ వన్స్ యూ గో ఇన్ టు ద కంపెనీ? యూ హ్యావ్ టు ఎనీవేస్ ఫేస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ కోడ్ ఓన్లీ, రైట్? అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అబ్బా నాకు నొప్పి లేస్తుంది అని అంటావా? మీరు అనుకుంటే నా అంత మంచి వాళ్ళు ఉండరు అక్కడ. When you call ABC, what will happen here? What do we get in the P? Take time.
ఏమైంది p లోకి ఏమొస్తుంది? ఓకే, సో where p is equal to abc, so abc function will be called, right? And what it is returning? It is returning xyz. Xyz means this function definition. So p will have the function definition of xyz. Okay, let us see the solve. What did I have in the p? Huh? Yes, xyz function definition. I want that word function definition. Okay, so let us see what is there in the p. Let us see this. Inside the p, you have the definition, and now you have something called scope. You have two scopes. What are the two scopes? Closure scope and global scope. I repeat, closure scope and global scope. So this I value is binded in the closure scope. And where is the j? Because this function can use the j, right? J is coming and j comes under global scope. So for this particular function, you have, come on, closure scope as well as global scope. So those two values are available, that those two scopes are available even after completion of the code. Am I right? Even after completion of the function execution, even after completion of the function execution, the closure scope value is available to p. Think that. అది రిమూవ్ అయిపోయింటే పోయేది కదా మొత్తం. ఓకే, now what is there in the p? Please tell me, what is there in the p? Function definition. P is having function definition. I can make use of this with p of p and of. So what will happen? ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? కాల్ చేస్తుంది సార్. ఏది కాల్ అవుతుంది? ఏబిసి ఫంక్షన్. ఏబిసి ఫంక్షన్ సార్. ఫంక్షన్ definition. కాల్ అవుతుంది. ABC, sorry, P is not having ABC function definition. So అవును, ఇప్పుడు ఏది కాల్ అవుతుంది? నువ్వు రెండు మాటలు మాట్లాడావు, రికార్డింగ్ ఉంది నా దగ్గర. ఇందాక ఏబిసి అన్నావు, ఇప్పుడు XYZ అంటున్నావు. ఏబిసి ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుందా, XYZ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది? రైట్, ఏబిసి కాల్ అవుతుంది, XYZ calls. So what will happen? I is equal to I plus 34. J is equal to J plus 34. Console.log of I. Console.log of J. So what is the output I am going to get? P of an function call aindi. What is the output I am going to get? I value ఎంత వస్తుందమ్మా? ఫస్ట్ దానికైతే ప్రాబ్లం లేదు, 134 and 130. I వాల్యూ ఎంత వచ్చింది?
MALLI REEATI నేను మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఏం కంగారు పడకండి. మీ కామన్ సెన్స్ ఎంతవరకు పనిచేస్తుందని చూస్తున్నాను. ఐఎమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్. One 34 1. Okay, so here when I call back, it will call which function? XYZ function or ABC function? XYZ function. So the function call execution starts from here, right? Then how I becomes again 100? I is already 134. 134 plus 34. What is the answer? 168. So here it will print 168. What it will print here? Anyways, that J is in the global scope. So it is obviously 160. But, even after completion of ABC, this I value is still available to XYZ. This is not died. This is not removed. That is the crazy thing. This is not removed from the memory. So such maintenance, such scope is called as closure. So when you return a function from another function, listen carefully. When you return a function from another function, the parent function variables and values are available to the child function variables. Child function. So here, which is the parent function? ABC. Which is the child function? XY. So for XYZ function, this A variable will be available under one scope. That is not global scope. Global scope means everyone can access. That scope is still available for XYZ, right? What is that scope called? Closure scope. What is that still called as? Closure scope. This is possible only if you have a parent function and a child function, or else you can say outer function and inner function. So what is closure? See, only one definition. Closure is a scope. Closure is first scope. Point number one. Second point, sir, don't read W3 school definitions in front of me, okay? ఎప్పుడు నేను చెప్పిందే చెప్పండి. Closure is a scope. ఎందుకంటే already I have shown you what is closure. Closure is coming under which property? చూపించా కదా, స్కోప్. స్కోప్ లోపల వచ్చింది కదా. Closure I have shown you in the scope. So what is closure? Scope నాన్న చెప్పాల్సిందే. Closure ఏంటిది? Scope అంతే, scope. What is the specialty of that scope? Outer function variables will be binded to the inner function variables, inner function under closure scope. Under closure scope. And they will be complete. They will be available to the inner function even after completion of the function call. ABC function call అయిపోయింది, but still
for XYZ, I is available and I cannot be accessed outside the XYZ. Can anybody access I other than XYZ? No. No. Okay. Relax. Hello, guys. Relax. Relax. Okay. So, only in the interview, they need only one definition. The definition is what is closure? What is your answer? It's a scope. The scope is binded to the inner function. Okay. Inner function. So, how it will be binded? Outer function variable will be binded to inner function under closure scope. Clear? The realistic implementation will be discussed tomorrow. దట్ ఈ రోజుకి ఇంతే అయిపోయింది. ఈ రోజుకి ఏం అవసరం లేదు. ఇది ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చేయండి, లేకపోతే రేపటి వరకు ఆగండి. టుమారో ఐ విల్ షో యూ వాట్ ఈస్ అ ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ ఫార్వర్డ్ యూ వన్ మోర్ వీడియో ఆన్ క్లోజర్, అడ్వాన్స్డ్ వీడియో. మేబీ ఫ్రెషర్స్ కి అవసరం లేదు, మే నాట్ బి నెసెసరీ ఫర్ ఫ్రెషర్స్. Advanced people must see that. Those people who want to put to 2+ experience, they should watch that video. Freshers need not to worry about it. But tomorrow class is based on this. Hello. Yes. See you tomorrow.